Are we good? Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nasir. I'm here to present the show. Unfortunately, Parvez Hoodboy last minute couldn't make it. He had to be at KP with the students. I do apologize for that. However, we still will hopefully have a good show. We've got two great documentaries made by amateurs to present. We'll have a panel discussion too. I will just introduce you to my panelists, who I will call on stage in just a couple of seconds. One is Areeb Azhar. He needs absolutely no introduction. We'll be talking to him. Areeb, you can join us. One of the pioneers, Sufi music, writer, poet. And my other panelist is Mahin Zia, documentary maker, filmmaker, won lots of awards. We're going to be talking to her also. This project is something that we, as our company in Getz Pharma, have been supporting for the last 3 years, where we look out for budding documentary makers to make on issues in Pakistan, how to make a better Pakistan. This year's topic is how to foster tolerance in Pakistan. What we did is we went around, myself and my colleagues, to universities, schools, and explained the power of documentary, how it can bring about change. For the last couple of years, what we would do is get 5 to 8 to 10 entries. This year, I'm truly pleased and excited that we had 35 entries from a lot of students who came in. And some of these documentaries, you will see how powerful they are. And we'll be talking about the power of documentary in art and culture, in society, with both my panelists here, Areeb and Mahin Zia. We'll have a prize distribution ceremony for the winners and the runners-up after screening of the documentaries. I will call my managing director also to come and say a few words, give out the awards. So hopefully for the next 60 minutes, we should have a good show to enjoy yourselves. And then, of course, we'll also open it up for a question Q&A session. Thank you. What I will do is I will quickly give Mahin for you to read out the jury notes before I do the screening of the documentaries. Assalamu alaikum, everyone. There were 3 jury members, of which I think both Nadeem Farooq Piracha and Khusro Mumtaz can't be here today, but we wrote a jury note, if you'll allow me to read it, just because Khusro writes so beautifully. Just a few years ago, if you were a fan of Pakistani cinema, there was much to be excited about. A whole bunch of movies had hit the big screens, and even more encouragingly, almost all of them had veered away from the traditional Lollywood offering. We had biopics, crime capers, literary adaptations, animated superheroics, road comedies, root comedies, horror and war, as well as personal artistic statements. The filmmakers and younger producers, directors, writers, and actors were seen entering the fray, didn't seem merely interested in aping the cinematic behemoth, though that shadow is hard to avoid across the border, but appeared willing to forge their own paths. We got some clever scripts with wit, verve, and an in-your-face mentality, awareness, both political and of the self, a hint of absurdity, a dollop of darkness, brilliant one-liners, and a willingness to peek into the country's shadowy and less savory corners. It was still a bit early to call this a full-blown revival of the Pakistani film industry, but the energy and excitement was palpable. It was fantastic to see and experience, and everybody seemed to be jumping on the bandwagon. Big media houses began venturing from print and television to become major movie producers. Television actors were focusing more and more on becoming movie stars. Actors, directors, and producers became better at promoting their ventures, and television was playing its part in advertising upcoming productions. So we were primed to continue the upward trend, and the film industry just had to make sure it didn't waste the opportunity by offering not only quantity, but most importantly, quality. Unfortunately, that's just what happened. The opportunity appears to have gone a-begging despite the bigger budgets on hand. There might be a connection, actually. Throwing money at doesn't give you a good script doesn't leave you with anything.
You have to have vision, imagination, daring, and a certain cinematic intelligence. However, a few exceptions aside, commercial Pakistani cinema has disappointed in the last couple of years, and enthusiasm has waned. But, and this is where we get to this section, hope is not lost, not by a long shot. Not if you take the movies that we watched as part of the Iqbal Ahmed Center for Public Education video competition, which encourages aspiring videographers and enthusiasts to prepare short videos on important social issues. These movies covered such diverse and important topics as the environment, the depletion of our resources, extremism, the status of minorities in our society, and the status of disenfranchised of Pakistan, including transgenders, the role of media, child labor, and so on. They also celebrate the triumph of the human spirit. They may not have all been perfect, but taken as a whole, these movies will make you smile, they'll make you cry, they will horrify, they will inspire, they will enrage, they will engage, and they will enlighten and make you think. They gave us what we've been asking for: vision, imagination, daring, and a certain cinematic intelligence. And these young filmmakers have done this without huge budgets and with limited, in some cases very limited, resources. There's every chance that Pakistani cinema will survive and thrive if talent and enthusiasm like this is turned into careers. While we could only award, reward, and recognize a few of these talented people, they are all winners in our book. So congratulations to all of them and a big thank you. I should also note that Khusro has been a juror for he's been watching films for a long time. He's been commenting on Pakistani cinema for a long time. When we had the Kara Film Festival from 2001 to 2009, he was a juror there too. So he's been seeing the landscape for a while, and I think he puts it really well. And if he's encouraged by what we've seen as part of this program, then there's definitely reason for hope. Thank you, Mahin. What we'll do is we'll put on the runners up first, which is called Dawn Akhbar, which is an 8-minute documentary. We'll view that. We'll put up the first one after that, and we'll start a Q&A session after that. Thank you. Go down. Maybe we should go down. जख्म हो गया है। काफी हद तक के लोग तो मेरे ख्याल में इसके आदी हो गए, जिस तरह लोग मंशियात के आदी होते हैं। ऐसे लगता है कि कोई शूटिंग देख रहा है या फिल्म हो रहा है, कोई चीज ऐसी मारदार ये वो। अभी पता नहीं है कि झूठ है कि सच है। हाँ भाई देख लो, आज फिलान के ने बम फेंका, किसी ने गोली मारा। क्योंकि हमारे जब ज़हन के अंदर, दिमागों के अंदर ये बात चल रही है कि इतना क्यों जुल्म होता है। ये मैं रोज देखती हूँ। लोग जो है ना एंजॉय के तौर पे पढ़ते हैं। पूरा हफ्ता ये पूरा अखबार मेरे घर आता है। अब मजा आता है। अब फिल्म ये क्या है, ये समझ से बाहर है सबको। जब तक जान बात नहीं देगी उनका नशा पूरा नहीं होता। शहर कराची के ख़तरनाक तरीन इलाकों में शुमार किया जाने वाला लियारी एक हद दर्जे जिंदा दिल और कसीरुल नस्ल इलाका भी है। तकरीबन सन 2000 से ये इलाका मुसलसल तशद्दुद का शिकार रहा है। कभी मुजरिमाना ग्रोहों के हाथों, कभी सियासी जमातों के हाथों, तो कभी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के हाथों। साल की तैयारी में हमने तकरीबन 5-6 साल की उम्र में था, तो उस ज़माने में हमने देखा कि हमारे लियारी के चंद इलाकों में हमारे अंजुमन होते थे, इलाकाई अंजुमन। हालांकि लियारी के लिए मखसूस कोई अखबार थे नहीं, और उस ज़माने में अखबार का जो मेयार था वो काफ़ी अच्छा था। तो इलाकाई अंजुमन में बाकायदा अंजुमन के साथ लाइब्रेरी भी होता था, और उस लाइब्रेरी में जो है ना अखबारें आते थे गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल वेलफेयर इदारे की तरफ से, तो उसमें लियारी की भी खबरें आ जाती थी पॉजिटिव वे में। लेकिन ये पिछले चंद सालों से जो है, जब
यहाँ के हालात बिगड़ने शुरू हुए, कुछ अखबारात फील्ड में आए, तो उन्होंने जो है वो जो क्राइम रिपोर्ट्स हैं जो आम अखबारात में अंदरूनी सफ़ात में कई जगह मिलती थी उनको, वो फिर टॉप पर आने लगे। ये जो नए अखबारात आए हैं इनका फोकस इसलिए बढ़ गया है कि उनमें वो खबर ढूंढते हैं क्राइम की, जिसमें और बाज़ अखबारात तो ये होती हैं कि वो सिर्फ बॉडीज़ दिखाती हैं, हालांकि जर्नलिज्म का जो एथिक्स है वो इस चीज़ की रोकथाम करता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये डायरेक्टली जो है ना लोगों के साइकोलॉजिकल उसको इफ़ेक्ट करती हैं। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैसेंजर के तौर पे ये अखबारात इस्तेमाल होते रहे हैं। मैसेंजर इन द सेंस के एक पार्टी का दूसरी पार्टी के लिए भी मैसेंजर के तौर पे ये अखबारात इस्तेमाल होते रहे हैं, और उन क्रिमिनल लोगों का आवाम के पास जो एक मैसेज जाए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और फिर वो जो मकामी जो लीडरशिप है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो चाहे मुस्लिम लीग की हो, वो पैसे दे के खबरें छपवाती है, खासकर जानबाज, डेली स्पेशल। एक अजीब ज़बान का इस्तेमाल होता है, गालम गलोच पे उतर आते, और अखबार वो सारा कुछ छाप भी देता है। ये अजीब बातें हैं। वो भी एक मैसेज था जो लोगों को, हाँ मतलब वो उसने कल परसों 3 दिन पहले कहा था तो आज उसको करके दिखाया। उस तरफ दूसरे दिन उनकी तरफ से खबर आती है, ये आप अगर मर्द हो तो मैदान में आ जाओ। जब उनके बयानात छपते हैं, जब उनकी चीज़ें छपती हैं तो वो तो माशरे पर असर करते हैं ना, तो उन्हें हम बाकायदा कि इम्पोज करा रहे हो माशरे पर उनकी चीज़ें हैं। जब तक लोग जो है 4, 5, 6 लाशें अखबारात में नहीं देखें तो शायद उनको चैन नहीं आता था, और यही बड़ी ख़तरनाक बात थी। एक जो होता है ना हेरोइनची, जो एक नशा करके या शराबी का मिसाल हो, A to Z कोई भी नशा करने वाला हो, ये अब जो ना लियारी के लोगों के लिए एक नशा बन गया है। इसके पढ़ने वाले में जो बूढ़े हैं लोग वो भी शामिल हैं, उनके पढ़ने में जो बच्चे हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं से अखबार लेके पढ़ते हैं। औरतें, घर की औरतें वो भी पढ़ने लगे। सारी मालूमात देता है लियारी, और अखबारों में सारी दुनिया की मालूमात होती है, इसमें खास लियारी की मालूमात। हम लोग को पता तो चले, घर के अंदर बैठे हैं तो मैं तो कभी कभार तो 2 नंबर पे मैं चल भी नहीं सकती हूँ। 2 नंबर पे अगर अखबार वाला निकल जाता है तो 2 नंबर पे लेने को जाती हूँ। 5 रुपए का है तो कुछ पता तो चले कि कुछ सुकून हुआ है। सबके ज़हनों पर असर पड़ता है, क्योंकि सब सुबह उठो और ये सारी तस्वीरें देखो, इसमें किस किस के ज़हनों पर असर नहीं पड़ता होगी। तब कहीं ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत एक गंदे माहौल में पल भर रहे होते हैं। उसका असर जो होगा वो सबसे पहले तो ये होगा कि बच्चे जो बड़े होंगे बाद में वो डिसेंसिटाइज हो जाएंगे। अभी एक हमारे कज़न का इंतकाल हो गया था ना, तो अखबार में आया था, तो ये है कि मालूमात हो गई कि फलाना शख्स मर गया। तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक तरह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आपको बहुत सी खबरों का पता ही नहीं है कि वो हुई भी है कि नहीं हुई है। वो दूसरी मौत मरा था और इसमें गलत दिखाया था कि एक्सीडेंट में मर गया है, कुछ फलानी गाड़ी ने कुचल दिया, ऐसा नहीं होता। मैंने एक जगह एक खबर पढ़ी, चाकीवाड़ा में फायरिंग, बम धमाके, 2 लोग शदीद जख्मी, और मैं सोचता रहा यार ये तो मेरा ही इलाका है, सारा दिन मैं इधर ही था कल, मगर कुछ ऐसा वाक़या पेश ही नहीं आया। तो झूठी खबर थी, मगर ये कि पता चल गया कि फलाना मर गया, तो तस्वीर आने से ये फ़ायदा हुआ कि उसके मरने की खबर का पता चल गया। आप वो न्यूज़ वेरीफाई नहीं कर पाते, और आप हैरान होंगे कि कम्युनिटी से ज़्यादा इवन पुलिस ऑफिसर्स तक आपको कहते हैं अगर कोई वाक़या हो जाता है कि आप जानबाज में पढ़ लेना, उसमें खबर आएगी। मेरे पास मैं घर पे बैठा हुआ था, कुछ 2-3 ख़वातीन आई और उन्होंने कहा कि हमारा जो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 17-18 साल है, उसके बारे में ये अखबार में लगा हुआ है। तो मैंने अखबार देखा, उसकी सुपर लीड खबर लगी हुई थी कि ये
8 مرڈر میں انوالو ہے، اور یہ ایک اخبار نہیں ہے اور ایک دفعہ پبلش نہیں ہوا، یہ ہمارے پاس تیسری دفعہ ہے، یہ آج پبلش ہوا ہے تو، اور یہ پچھلے 1.5-2 مہینوں میں مسلسل ہو رہا ہے۔ ہمارا بچہ جو ہے وہ چھپنے پہ مجبور ہو گیا، اور میں نے تھوڑی کوشش کرنے کے بعد جا کے میں اس اخبار کے جو جرنلسٹ تھا اس کے پاس جا کے پہنچا، کسی ریفرنس کے طور پہ میں نے کہا کہ یار خدا کو مانو، یہ بچہ جو ہے آپ نے 8 مرڈر میں انوالو کر دیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یار کہانی کو چھوڑو لیکن یہ ہے انوالو۔ تو میں نے کہا یار یہ تو میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں اس کا بڑا بھائی ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہے تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ یار ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی تھی، کسی نے کہا تھا کہ یار یہ اچھی خاصی پارٹی ہے، اسے پیسے شیسے نکالنے ہیں، اور ہم نے اس سے فون بھی کیا تھا، وہ پیسے دے نہیں رہا تھا، پھر ہم نے خبر چلا دی۔ اس نے بولا کہ اس پارٹی کے پاس یہ ایویڈنسز تھے کہ یہ انوالو ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کنفرم انوالو ہوتا وہ پارٹی جانتی ہو؟ کیونکہ یار یہ اخبار پورا چل رہا ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے کہ یہ کورٹ میں تمہیں لے جائیں گے؟ اور یہ بولتا لے جائیں گے، دیکھا جائے گا، پھر ہم کچھ اور خبر چلا دیں گے، وہ ہٹ جائیں گے۔ دل میں خوف بھی آتا ہے کہ کل کو میری تصویر یا پھر میرے جیسے کئی اور نوجوانوں کی تصویر لگی ہوگی اور آگے کچھ اس طرح لکھا ہوگا کہ نیا کوئی گینگسٹر جنم لے گیا۔ مطلب ایز اے جرنلسٹ اگر آپ ان کو کال کرو کہ ہمیں اس بارے میں کلیریفیکیشن چاہیے، وہ کہتے ہیں جان باز میں آئے گی تو آپ پڑھ لینا، تو اس سے مجھے جو فرسٹ ٹائم انٹریگ ہوا تھا نا کہ آخر یہ اخبار ہے کیا جو ہر کوئی اس کو کہتا ہے۔ پولیٹیشین بھی آپ کو کہہ رہا ہے جان باز پڑھ لو، پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں، گینگسٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ورژن آپ جان باز۔ آپ نے دیکھا this was that's how powerful these documentaries are. That was the runner up. I will now show you the winner, which is House on Smoke and Fire. That's also about 8 minutes, and then we'll have a Q&A session. اب تو سال گزر گئے اس قصے کو بیان کیے ہوئے، سمجھ نہیں آ رہا کون سا واقعہ سناؤں اور کہاں سے آغاز کروں۔ نہ تاریخ یاد ہے نہ وقت، بس ہم روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور زندگی کا پیمانہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سب خود غرضی کے عالم میں ایک عجیب سی دوڑ میں مصروف تھے، منزل کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ اپنی جیب کیسے بھروں، اپنا گھر کیسے چلاؤں، اپنا کاروبار کیسے چلاؤں، کہاں سے کیا بچاؤں اور کیا کماؤں۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا، وارننگ آیا کرتی تھی اس وقت اور وہ سائرن بجا کرتے تھے کہ
मतलब सब सर्दी में धूप का सेकना, वो गर्म चाय की सुड़की और बारिश की आवाज, गीली मिट्टी की खुशबू, खूबसूरत हवा के झोंके, खैर ये सब तो बस किताबों में और किस्सों में ही देखा है हमने। कभी कब्रिस्तान देखा है आप? मैंने तो अपने शहर को कब्रिस्तान होते हुए देखा। मुर्दा ख्वाबों से भरा हुआ शहर है मेरा, आवाजें गूंजती हैं चारों ओर, इंसानों की नहीं, ज़मीर की आवाजें। ज़मीर जो हर Hello. Hello. Thank you. तो आपने देखा कि the power of documentary. This was the first prize winner. We have the two young gentlemen. We flew them in yesterday. I will now request my managing director and CEO of Getz Pharma to join us, say a few words about the competition, why we support Iqbal Ahmed Center for Public Education, say a few words about Iqbal Ahmed. We will then have the award winning ceremony. We'll have Q&A with our panelists, and then we'll open out for you to ask any questions with our panelists, Arib Azhar and Mahin Zia. Mr. Khalid Mahmood, CEO of the company. अस्सलाम वालेकुम। ये जो आखिरी डॉक्यूमेंट्री थी, इसका कल नूरुल हुदा शाह साहिबा ने जो अपनी ओपनिंग सेरेमनी की जो स्पीच थी, की नोट्स एड्रेस था, उससे इसका बहुत करीबी कनेक्शन था और लग रहा था कि ये उसके पीछे इनके अल्फाज हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट. सो आई वाज last year when I was coming up, a young colleague of mine asked me that what is ECAPE. So I told her that it is Iqbal Ahmed Center for Public Education, and she asked me, who is Iqbal Ahmed? So I started thinking who it is, and then I took a little survey and I found out not a lot of people know about Iqbal Ahmed or about ECAPE. So several years ago, when Parvez Hoodboy invited me to join the board of Iqbal Ahmed Center for Public Education, we thought of doing something meaningful, which would really educate. So we thought about this video contest, which has taken a few years to take off. And I think this year it was probably as good as, probably one of the best. So Iqbal Ahmed, those of you who don't know and those of you who do, I apologize. He was actually a political scientist who in 1950 received a PhD from Princeton University. There are thousands of people who have received PhDs from Princeton universities, but Iqbal Ahmed was very different. He was one of the few people who had the courage at the time to support the anti-war movements. He was one of the few people who had the courage to support liberation movements, democracy movements, and of course he had to leave Cornell, he had to leave many Ivy League universities, but his work, his support for the movements for democracy did not end. Many years ago, when I finished my high school and I went to the United States to study, this was the time when United States was carrying out carpet bombing on Vietnam,
and there was a war waging in Bangladesh, or East Pakistan, now Bangladesh. And I was raised in the what Nurul Huda Shah called the civil society yesterday, where we said کہ یہ ہمیں اور بنگالیوں کو مارنا چاہیے, بنگلہ کو ایک دو لاکھ کو اور مار دینا چاہیے تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں اور بنگلہ دیش ہمارے ملک میں رہے. بالکل اس طرح جیسے آج شاید ہم لوگ میں سے بہت سے لوگ بلوچستان کے بارے میں کہتے ہیں. اور میں my parents sent me to the United States to study engineering. I went there and a friend of mine said کہ یار engineering تو پڑھ لو گے, کچھ history پڑھو. So I dropped out from the engineering university. I joined the liberal art university, and one day, for a year I studied history and political science, sociology, etc. One day I came across a pamphlet in the university where they said that Iqbal Ahmed is going to talk about کہ بنگلہ دیش میں جو پاکستانی ریاست کر رہی ہے وہ غلط ہے اور ہمیں اس کو اپوز کرنا چاہیے. اور so I was living in California. I eked out some money. I took a cheapest night flight. I went to New York and listened to him to speech, and that changed my life. So Iqbal Ahmed was a visionary, and he did many things, and one of which is that he changed he joined many movements. He joined the Palestinian movement at the time, which was something that hurt his career the most, but I think his career actually lived. This gathering here shows that if he was just an ordinary PhD who did not or connect with the people, I think very few people would have been here to carry out his thought and to carry out his message. So that is what ECAPE is. When he moved here in the 90s, he used to write for the Dawn, and one of the most beautiful, he used to write an obit piece nearly every other week. One of the most beautiful pieces he wrote was Where the Mountains Cry. If you get a chance, please do read it, take it out from the net and read it. And then of course he left. So this is basically what ECAPE is. ECAPE has a website on which all these documentaries from previous years and many others are uploaded. I strongly recommend you to go and to do see it, to watch it and read some other good stuff on it. Thank you very much. We'll just quickly have the award ceremony for the first and second, and then we'll of course call back our panelists. Our panelists can of course join us here. Mahin and Arif, you can join us. Let me give out the winner for the runner-up, which was for Dawn Akhbar. A big round of applause for Dawn Akhbar. Dostan Ilahi, Kamran Shah Nawaz and Samad Baloch. Well done, well done. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے 8 منٹ اپنے زندگی کے دیے اور اپنی ایک ذمہ داری پوری کی, کسی کا مسئلہ سنا آپ لوگوں نے. میں بس یہی کہوں گا بہت بہت شکریہ. معین ضیاء صاحبہ یہیں پہ, اس سے زیادہ مجھے خوشی اور کیا ہو سکتی ہے. عریب اظہر صاحب ہیں. تو سینما زندہ باد اور فلم میکنگ زندہ باد. تھینک یو. This was the runner-up, Dawn Akhbar. Very, very powerful documentary. And now the winner, House and Spoken Fire, jo aapne aakhri abhi dekha tha. Let me call them on stage. Junaid Aslam and Muntasir Imran Khan, who just flew in last night. Hello, I'm Junaid and he's Muntasir, and we are the team behind House of Smoke. First of all, I would like to thank Iqbal Ahmed Center for Public Education, Getz Pharma, and the jurors.
for having such an amazing competition every year. I strongly believe this is a great platform for aspiring filmmakers like us to come on front. Me and Montasir are architects by profession, and we love making films. Hence, a great affinity for a city and its environment. I would like to take a leave on this note. I believe art in any form, be it painting, drawing, a photograph, film, documentary, anything, is very powerful. It's powerful enough to address any problem and to solve it. So I think it's about time that we should gear up and do what is the need of our time. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, yes. Thank you. So I'm hoping that you enjoyed the documentaries. I will now start the question Q&A session. Arib Azhar needs absolutely no introduction at all. I've got Mahin Zia, documentary maker. Where should I start? I think let's start with Arib. Arib, tell me the importance of art and culture in a society for you. Well, first of all, congratulations to the two winners. Absolutely beautiful films. And congratulations to the Iqbal Ahmed Center for Public Education and Getz Pharma and the Karachi Literature Festival. It's a pleasure being here. The importance of culture in a society. What is culture? You know, we often mix culture with tradition. कुछ चीज़ें हमारी ट्रेडिशन में आ जाती हैं और हम कहते हैं कि वो हमारा कल्चर का हिस्सा है. असल में वो कल्चर नहीं होता. मसलन कुछ लोग कहते हैं कि जी ऑनर किलिंग्स तो हमारा कल्चर है. इट्स एन एक्सट्रीम एग्जांपल. वो एक्चुअली एक लैक ऑफ कल्चर है, वो कल्चर नहीं है. कल्चर क्या होता है? कल्चर इज द बेस्ट प्रैक्टिस developed by a group of people together over generations. And that's constantly changing and evolving because the world is constantly changing and evolving. The best practice of how to get along with each other harmoniously as a society and how to interact with the wider world in a harmonious fashion. That's culture, tehzeeb. And the language of culture is art, whatever form of art. So cultural education is as important as school education, as important as learning to read or write, is learning the experiences of our elders and expressing our own experiences in a changing world in a harmonious way, which is the language of art, which is art, which is the language of culture. So I think that culture is the very foundation of society. Without culture, society can't exist. It has to disintegrate. Take it from Thank you, Arib. Mahin, you know, हमारे यहाँ documentaries, most of them are very sort of what you may call it, reports, as in news reports and everything. And if you look at festivals all over the world, for example, Amsterdam, and you have these documentary festivals where you have hundreds of documentaries being screened and everything. So maybe we could sort of have something like that in Pakistan so that you could have the younger lot also getting into different genres of documentaries, not just sort of report writing, which are great also, which we just saw, but we could have other subjects on that. Unfortunately, when we think of documentary in Pakistan, first of all, we don't really see them on television. And what we see on TV are news reports. And your concept of a documentary is you have this narrator tell you what to think. Actually, the documentary field is huge. And there are so many creative ways of really representing reality, sharing your point of view. Like these two films, which are so engaging. And they didn't follow one was interview based, but nevertheless it was catchy.
So this is something that needs to be explored. We need to see more documentaries on television. We need to support them. From a filmmaker's point of view, I know that there's resources involved. So a competition like this, especially that gives cash awards to filmmakers, it's a great incentive. And a short form is something that's possible to do in a low budget and to really become seasoned as a filmmaker. So this is an opportunity. So I think putting money into it like this is a great way to support upcoming talent. And these filmmakers who are making successful short films will be making better long films. Not to say the short form is anything wrong with it. I think it's a fabulous form of watching films. Now with social media, everyone's used to watching 3-minute films, and they probably watch more than feature-length films. So maybe that's the way of the future, in fact. And then maybe something that can grow out of the Iqbal Ahmed Center is a grant platform. Because as filmmakers, when we apply for grants to make our films, they're all abroad. People are unfamiliar with the context, and they tend to support films which kind of fit their worldview of what's happening in Pakistan. And if there was a local grant platform which understood the ground realities and could support merit over here, because documentaries, news reports you can make in a month. A documentary film is reflective. It often, if it takes sometimes many years to make. So to give that kind of support to filmmakers locally, I think that would be the way to go, and I'd really encourage the organizers to consider that. Thank you. Arif, you know what? You're not just a music man. I mean, you are, but not just that. You also have made documentaries, and you've been involved in that. And one of them was in when you were in Bosnia, and it was Salam Balkan, which was a 13-episode musical experience. Tell us about that. Well, first of all, I was surprised when I was called to be part of the panel for filmmaking, because my forte is music, of course. But it's all connected. I have dabbled in filmmaking, but more as a producer or a creative producer than a director. I haven't studied the craft of filmmaking. But I think I can find a story and prepare the context around it. So basically, the Salam Balkan, I spent 13 years in Croatia, which was part of Yugoslavia, and I was there throughout the war of the breakup of Yugoslavia also. So I'm well familiar with the place, and I speak the language, and I sing the songs. So I just wanted to actually to share that experience with my friends in Pakistan. So we just took a 2-member crew, and I managed to sell this project to ARG TV, which used to be around back then. And we went and spent 2 months in Bosnia and Croatia, and just met with all my old musician friends and made new friends and just documented the whole experience. More recently, we made a film on the endangered musical instruments of Pakistan, which is now actually being sent around to festivals, and then we'll show it in Pakistan in autumn, hopefully, which we've called Indus Blues. And that documents, instruments, the music makers and the instrument makers from all the different regions of Pakistan, and trying to get their stories out. And even in terms of just getting their stories out was very difficult, because this we managed to get a grant. I won't go into the details, but it was very, very difficult throughout to convince people just to let people speak their own opinion, because all the musicians we spoke to, all the craftsmen we spoke to, and when we asked them, why is your instrument dying out, why are young people not interested in learning it, why are you not getting work, and problem number one that they all said was this extremist tendency which is growing in our society, and this newfangled interpretation of religion which didn't used to be around when we were young. So everyone says that, and we had great difficulty in just getting something so simple as that across. That's why art is so important, because you can, for me, artistic activity is a sort of a mental demining activity of sorts, especially living in a toxic world and in a society which has its own fair share of problems. There are issues which we can't talk about openly. You don't know. किसी वक्त भी
किसी का दिमाग ख़राब हो सकता है. कोई आप आराम से कोई सुकून से बात कर रहे हो और दूसरा एकदम से कहता है ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कहने. तो इस हालात में आप बातचीत तो नहीं रोक सकते. अगर आपने बातचीत रोक दी तो फिर तो आपने जीना छोड़ दिया, सांस लेना छोड़ दिया. तो इस हालात में किस तरीके से आप कुछ सब्जेक्ट्स को अप्रोच करते हैं, मेरा ख्याल में कि यहाँ पे जो मेटाफोर है, जो इस्तिआरे की ज़बान है, जो कि आर्ट है, उससे आप बड़ा कुछ कर सकते हैं. You can talk around that subject. You can build a context for talking about that subject. So it's like a demining process where you're digging around the mine, trying to diffuse it. And when the time is right, then you can approach it directly. Okay, you know what? I can see a lot of people who already you've started something where I can see some people who want to ask questions. And I was going to do that after 5 minutes, but I'll let open it up for the audience to ask questions. Mike, wahan de dein. Yeah, because I could see a lot of people getting anxious. So With I think the I'm going to ISPR. start it now. Udhar. Assalamu alaikum. This is Vizar Rizvi from University of Karachi. I'm doing doctorate there. I felt the genre of documentary is very much, as far as I've seen it, is related to the concrete issues which you can point out, like its environment, its the issue in Liari or something like that. What I'm missing in the documentary, particularly in Pakistan, is the abstract form of art where you focus on socio-political issues which are very, human-specific or psychological issues. I've never found a single documentary on this topic within Pakistan, and I think this is something which is missing, at the global era and global scene as well. What sort of issues? Can you be more specific? The issues which are very abstract, which are very, human nature. This is an issue which we usually do not target in the form of, documentary. We do target these issues in other genres, but not in documentary. That's my question. Initially मैं माइंड से जब सवाल पूछा तो मैं यही कह रहा था कि maybe if जिस तरह festivals होते हैं बाहर मुल्क में, where Amsterdam is one, where they're showing about 200 documentaries, अगर कल को पाकिस्तान में we can also do the same thing. यही मैंने सवाल कहा था, we can then move into other genres of documentary and not just news reporting. These films are made, but because we don't see them, we don't imagine them, unfortunately. So once we start seeing them, if we have a festival that shows the whole range of what's possible, actually limits your imagination. Then you can see it gives hopefully more films like that. Also, I'd just like to add that, it's a thin line between what is documentary. For example, the second film that we saw today, the first film, of course, was a beautiful film. I think it talks about the state of the media of the world today, not just Liari, But the second film was very, very abstract in my mind. It was, of course, on climate change and on, the impending environmental disaster, but it was very abstractly made. It talked about very, deep human nature, I thought, in a very artistic way. So it could have been fictional as well. It was fictional in a way, although it comes under the genre of documentary. So I agree with you that more people need to experiment with using the documentary tool to create more stories and to talk about more subtle feelings and emotions. मेरा सवाल बेसिकली इसलिए इस पे है कि इश्यूज़ जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो तो 100% अवाम के हैं और ज़बान जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान के 2% लोग भी मुश्किल से समझते हैं. डॉक्यूमेंट्री आप जो सिलेक्ट कर रहे हैं इनाम देने के लिए पहले नंबर पे, वो इशू सारे मुल्क को है और उन 98% लोगों से हल होगा जो वो ज़बान नहीं समझते. आप उस ज़बान में वो चीज़, वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं. ये गुफ्तगू भी तकरीबन 95% उस ज़बान में चल रही है, उस एलीट के लिए चल रही है जो 2% है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा हुआ है और इंग्लिश मीडियम चीज़ें देखता है. तो इस चीज़ पे गौर नहीं किया जा रहा
کہ ان چیزوں کو انکریج کیا جائے جو پاکستان کے اس ملک کے لوگ سمجھ سکیں. یا تو سب کو پہلے انگریزی پڑھا لیں 15-20 سالوں 50 سالوں 100 سالوں کے بعد, یا پھر ایٹ لیسٹ اس زبان میں کریں جس میں لوگ سمجھیں. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں آیا ہوں لاڑکانہ سے. ڈاکومنٹریز واقعی جو چل رہی تھی وہ ہماری زبان میں چل رہی تھی, سمجھ رہے تھے, مگر اس پہ جو گفتگو ہو رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مریخ کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں, مریخ کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں, اور ڈاکومنٹری جو تھی وہ ہمارے مسائل پہ تھی. فلسفے کا کام ہوتا ہے زندگی کو آسان لفظوں میں سلجھا کر لوگوں کو اس کا میسیج پہنچانا, مگر جہاں پہ جو بھی ڈبیٹ کی گئی ہے, اس پہ جو گفتگو کی گئی ہے, وہ بالکل ہمارے لیے نہیں تھی, وہ ایلیٹ کلاس کے لیے تھی. سوری. ٹھیک ہے, شکریہ. میں معذرت چاہوں گا, مجھے شروع میں پوچھ لینا چاہیے تھا کہ یہاں پہ اگر کسی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی, گفتگو انگریزی میں شروع ہو گئی تو میں بھی انگریزی میں جاری رہا, اردو میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن اگلی دفعہ کے لیے ہم پہلے پوچھ لیں گے کہ زیادہ تر آڈینس اگر اردو میں چاہتی ہے یا ہم اردو میں کر لیں گے, ورنہ ہم انگریزی میں کر لیں گے, اسے ہم معذرت چاہتے ہیں. اینی مور کویشچنز؟ اریب یہ بتائیں, میسج آپ میوزک کے تھرو کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اب میں تو اس بات کو اب زبان کے ساتھ بھی جوڑوں گا کہ اصل میں میسج جو ہے وہ مطلب ساؤنڈز, آوازوں کا پیغام ہے, اور زبانیں بھی جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ تو صرف ساؤنڈز ہی ہوتے ہیں نا, جو کہ آپ خاص طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں بولوں گا پتھر تو اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر آپ سیکھ لیتے ہیں. لیکن جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ تو ایک چیز ہوتی ہے, اس کا جب تک آپ اس کا ایک نام نہیں رکھتے اس کی آپ کی پہچان نہیں ہوتی. تو زبانیں میرا خیال میں بہت ضروری اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں ان ساؤنڈز سے ہمیں کمفرٹیبل ہونا ہے, عادی ہونا ہے. میوزک جو ہے وہ ساؤنڈ کا کھیل ہے, اور میوزک چاہے اس میں آپ شاعری ہو یا کلام ہو یا نہ ہو, لیکن وہ سر اور ساؤنڈز جو ہیں وہ بھی آپ کے جا کے اگر اچھا بج رہا ہو تو وہ جا کے آپ کے دل کو چھوتے ہیں اور آپ سے کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ ساؤنڈز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میوزک جو ہے وہ جو زبان کی جو کچھ شاید کچھ طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ زبان کی وہ ایک طریقے سے کمی ہے وہ اس کو مکمل کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں بولتے وقت بھی اگر مجھے اپنے جتنا میں زیادہ مزہ لوں گا اپنے لفظوں کا, الفاظ میں جتنا میں مغن ہوں گا, اتنا زیادہ مجھے بھی مزہ آئے گا بولنے میں, اتنا زیادہ میری بات دوسرے تک کمیونیکیٹ ہوگی. اگر میں ایک ہی آواز میں اس طرح بات کروں تو شاید لوگ سو جائیں جس طرح ہے, تو اس لیے اگر میں اس طرح بولتا ہوں تو پھر شاید تھوڑی سی زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو ہر زبان کے اندر بھی ایک میوزیکیلٹی ہوتی ہے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میوزک جو ہے نا وہ شاید جتنی آرٹ فارمز ہیں ان میں سے شاید سب سے زیادہ ایبسٹریکٹ بھی ہے, یعنی کہ آپ اس کے گرد دائرہ نہیں کھینچ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں میوزک ختم ہو جاتا ہے, یہاں میوزک شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ کیا چڑیا کا چہکنا کیا موسیقی ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہے, حالانکہ اس میں ایک کیا کہتے ہیں کانسٹنٹ سر تال نہیں ملے گا آپ کو. تو اس لیے سب سے زیادہ ایبسٹریکٹ بھی ہے, لیکن اس کی وجہ سے شاید سب سے زیادہ اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں, لیکن آپ کان ذرا زیادہ محنت سے بند کرتے ہیں تو اس لیے آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ سن رہے ہوں میوزک, چاہے آپ کو اچھا لگ رہا ہو یا نہ لگ رہا ہو. اور میری ایک دفعہ ایک ٹرین میں گفتگو ہوئی تھی, کچھ تبلیغی جماعت سے کچھ دوست بن گئے تھے ٹرین میں, تو ان سے جب کھل کے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میوزک تو حرام ہے, اور اس کے بعد میں نے گٹار پہ ان کو کچھ سیف الملوک کچھ صوفیانہ کلام سنایا, انہوں نے ویڈیوز بھی بنائی اس کی تو بڑے کھل کے ہماری گفتگو ہوئی. اور میں نے کہا کہ دوستوں کاش کافی ساری آوازیں جو مجھے سننی پڑتی ہیں زندگی میں کاش وہ حرام ہوتی لیکن
لیکن یہ کہ اگر ایک چیز اچھی بجی ہو, اگر ایک چیز سر میں ہو, اگر ایک چیز سوز کے ساتھ سنائی گئی ہو, اگر ایک چیز ایک اچھی نیت سے پیش کی گئی ہو, تو پھر وہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک زندگی کا ایک خود وائبریشن ہے. آخر اب تو سائنس بھی یہی کہتی ہے نا کہ ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک وائبریشن ہے, ساری کائنات جو ہے وہ وائبریشنز پہ چلتی ہے, میٹر, انرجی, وہ سب وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ موسیقی کا تو موسیقی کے بغیر پیار نہیں ہے سر سے, جس کو وہ مورخ انسان نہیں. سر انسان بنا دیتا ہے, سر رحمان ملا دیتا ہے. ماہین کچھ آپ کے الفاظ جاتے ہیں, ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے. ہاں نہیں, اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں, موقع دیں اگر کوئی ہے. یہ ادھر کی گفتگو کی, مجھے جو ایک چیز ہمیشہ مسنگ نظر آتی ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو, ایک متبادل بیانیہ ہمیں نظر نہیں آتا, اور نظر بھی آتا ہے تو بہت کمزور نظر آتا ہے, اس میں وہ مضبوطی نظر نہیں آتی. لیکن جو انتہا پسندی کے دوسرے جو بیانیے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم نے لیک کیا ہے اور ہم پیچھے رہے ہیں ایک متبادل مضبوط بیانیہ اسٹیبلش کرنے میں؟ دیکھیں, شاید ایک تو یہ بات کہ ایک آپ کو درخت لگانے میں تو خیر آپ لگا دیتے ہیں, لیکن درخت کو اگنے میں کئی سال لگتے ہیں, اور درخت کو کاٹنے میں جو ہے وہ لمحہ بھی نہیں لگتا. شاید ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے نا, جس کی بات ہم کرتے رہتے ہیں, یا ہم سافٹ امیج کی بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں, اصل میں تو ہے ہی ایک ہی نیریٹو. یہ دوسرا تو میں نیریٹو مانتا ہی نہیں ہوں, یہ تو بربادی ہے, یہ تو کسی قسم کا نیریٹو نہیں ہے, جس کو یہ ایکسٹریمزم ہے, یہ تو تہذیب کا حصہ ہی نہیں ہے. کہاں گئی وہ تہذیب جب چاہے جس ثقافت سے بھی وہ نکلی ہو, چاہے وہ ایک اسلامک کانٹیکسٹ میں ہو, یا ایک کرسچن کانٹیکسٹ میں ہو, یا ہندو کانٹیکسٹ میں ہو, یا ایک ایتھیسٹ کانٹیکسٹ میں ہو, لیکن تہذیب تو ہو. اب وہ اسلامک کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھا تاریخ میں کئی ایسی وہ رہی ہیں تہذیب. وہ مغرب کی مثال ہے, انڈلوزیا کی مثال ہے, سینٹرل ایشیا کی مثال ہے, اکبر بادشاہ کی مثال ہے, امیر خسرو کی مثال ہے, ہمارے صوفیوں کی مثالیں ہیں. تو اب وہ چیزیں موجود ہیں. اب اس کو وہی بات ہے دوبارہ کہ کلچر پہ ہم نے دھیان نہیں دیا. پاکستان جب قائم ہوا تو جو عوام تھی جن کو پاکستان میں رہنا تھا, کبھی ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اکٹھے بیٹھ کے آپس میں ذرا گفتگو تو کریں, ایک دوسرے کے گانے تو سنیں, ایک دوسرے کی شاعری سنیں, ایک دوسرے کی کہانیاں سنیں, اور پھر کہیں ہاں یار. تو اس لیے وہ چیز ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ وہ اتنا ایک لیک آف کلچر, کیونکہ لیک آف کلچرل ایجوکیشن ہے. یہ تو پاکستان اسٹڈیز میں سکھانا چاہیے. مطلب میں اچھے سے اچھے اسکول میں جا سکتا ہوں پاکستان میں, اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ علامہ اقبال کون تھے اور ولیم شیکسپیئر کون تھا. مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ پنجابی میں بلے شاہ نے کیا کہا, سندھی میں شاہ عبد الطیف نے کیا کہا, یا بلوچی میں مست توکلی نے کیا کہا, یا پشتو میں رحمان بابا نے کیا کہا. تو میں اپنے ملک کے بارے میں تو جانوں گا ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب میں کہیں باہر جاؤں گا تو میں کنفیوز ہی ہوں گا کہ بھئی میں کون ہوں. اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی علم بلند کر کے کہتے ہیں جی یہ آپ کی شناخت ہے, لیکن وہ کوئی شناخت تو نہیں ہوئی, اس کے پیچھے تہذیب تو نظر آئے. تو کاؤنٹر نیریٹو کیوں کمزور ہے, پتہ نہیں کیوں کمزور ہے, لیکن واقعی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. مالی دا کام پانی پانا, مالک دا کام پھل پھل لانا. Thank you so much, Arif Azhar. Minds here, thank you so much. Thank you so much. Arif, thank you so much. Thank you so much for being here. I hope you enjoyed it. And hopefully we'll see you next year, because this competition is going to be next year also. Same place. Thank you. Bahut shukriya.